So example number 2, a concrete floor reinforced with 10 mm diameter high yield steel bars. Fy is 460 sebab high yield steel at 125 mm centers as 6 to 8 between brick walls. So ini brick walls. As shown in figure, calculate the maximum uniformly distributed imposed load the floor can carry if FCU is 30, given the H of the slab is 150, span 3000, and the thickness of the brick wall is 150. So this one dia pakai T10 spacing 125 mm. With the given as 6 to 8 mm square. So kalau you tengok dalam soalan ni, dia dah design. Dia suruh you reverse design. Design, dia minta you cari imposed load, which is the QK. With the given H and the span 3000, this one So itu yang diberi dalam soalan. This question tak samalah macam example 1 and exercise 1. And soalan ni pernah keluar juga test Sebenarnya kalau you tengok soalan ni, dia bagi dah size bar T10 125. Kalau dia tak bagi AS, you boleh refer pada this table. Tapi sekarang ni masalah soalan ni, dia bagi AS. Sebab kalau you tengok dia punya spacing 125, the spacing for 125 inside this table tak ada. Kan you nampak sini 120, 125 tak ada That's why dia bagi that 6 to 8. Ni simplified version. So that's why dia bagi that 6 to 8. Kalau dia bagi 120 ke, dia bagi 140 ke, you boleh refer pada table ni lah to get the AS. Use for your calculation because you will need the value. Okay, first thing that we need to do, we need to find the effective depth. Bila you dapat soalan macam ni, dia minta imposed load, you cari effective depth dulu. Because you have the formula of H plus separuh daripada main reinforcement diameter plus with concrete cover. So you know that D must be H minus diameter of main reinforcement, half of it, and minus concrete cover, which is H is 150 mm minus diameter of the main reinforcement diberi dalam soalan, jangan gatal lagi. Assume ni bukan assume dia dah design dah. Pakai je concrete cover 25, although dalam soalan not being stated how actually the exposure for the slab, but you boleh tahulah kalau slab ni dia tak ada masalah sebab dia not being exposed to the weather so much sebab dia biasanya slab ni duduk dalam rumah ataupun slab ni dia tak direct contact dengan ground. Usually kalau concrete cover yang lebih tebal kita pakai untuk design footing. Okay, sebab footing ni dia exposed to the ground lah, as in tanah. But for slab, it is enough for 25 mm. Then we need to find the effective span. So effective span ni is actually span of slab ni adalah 3000. Dia macam effective depth lah. Okay, so not the whole of the slab adalah effective to support the load. Okay, so effective span ni adalah the actual span that support the load. To calculate the effective span, you need to find the center to center between bearing, which is between bearing tu as in yang in contact with the surface. Itu maksud bearing kan. You will also need to find the clear distance between support. So you tahu the span itself is 3000 sampai the center of the brick wall ni 3000. You nak dapatkan daripada clear distance between support.
So you tak include half of the brick wall ni, you tolak lah. So you tahu brick wall ni 150 mm dia punya thickness. So dua-dua side 150, another side 150. So half of it is 75 lah. So sebab both side you kena darab dengan 2. You nak dapatkan clear distance ni, it is 3000 mm. Minuskan dengan 2 sebab both side. Darab dengan 75 mm. Separuh brick wall sebab slab tu sit on half of the brick wall for each side. D tu 120. 2850 mm. That is the clear distance between the support. You dah ada D which is 120. So sebenarnya effective span ni is 2850 ni. You plus with the effective depth 120 mm. Then you will get 2970 mm. Next step is kita nak tengok the capacity of the design. Sebab design tu dah ada. Nak tengoklah capacity dia boleh support moment banyak mana. So that's why moment capacity here. We're going to first assume since kita tak ada lagi value of Z or Z. We're going to assume it is 0.95D which is to the maximum. Because as you still remember, masa kita design, if kita dapat the value of Z is higher than 0.95, kita pakai 0.95. Kalau lower, kita pakai number that kita dapat lah. So that's why kita assume yang Z ni mesti lebih daripada 0.95. But bila kita assume later on, we have to check. Using the formula of AS, M divide with 0.95 FYZ. So sekarang kita nak cari M. AS kita dah ada, soalan dah bagi sebab design dah ada 6 to 8 mm square the area. And moment, the one yang kita nak cari sebab kita tak ada value moment ni. 0.95 times FY, soalan pun bagi the FY. And the value of Z, sebab kita assume dia 0.95, tak store dan darab dengan D, which is kita dah kira dekat atas, dekat sini. Then we can calculate the value of M. 31,285,704, which also equal to 31.286 kilonewton meter. Ni kalau kita assume Z ni 0.95 Next step is we need to calculate the loading. Sebab kita tahu that load for the slab adalah the self weight itself. So kita kena kira self weight of the slab. So self weight as usual value of the height of the slab times with the unit weight of concrete. It is 150 mm. You need to convert into meter sebab you nak darabkan dengan unit weight of concrete which is dalam kilonewton per meter cube. You darab, you akan dapat 3.6. So this is our only dead load. Kalau ada dia bagi like dalam soalan ni pun can be also dia bagi the floor finishes. Mungkin dia boleh bagi value floor finishes, dia kata floor finishes equal to 1.5 kilonewton per meter square. So bila you kira that load, ni jangan tengok, jangan buat lah. I tulis untuk bagi tahu je. You kenalah campur dengan that 1.5 tadi tu kalau diberi dalam soalan. Ni adalah floor finishes. Kalau tak, janganlah buat. That load ni GK lah, total dia. Okay, termasuk floor finishes. Tapi kalau tak ada, like this one, no need lah. Okay, that is the only value for our dead load. Then kita boleh kira the ultimate load 1.4 GK plus 1.6 QK. I know that kita tak ada lagi value of QK because that's the one that we're trying to find, but we are trying to construct an equation. So tak ada value lagi 1.6 QK tu.
I dapatkan sini 5.04 kilonewton. Kita kena darab semua ni dengan 1 meter because we always calculate the slab for 1 meter breadth. So dia jadi kilonewton per meter plus 1.6 QK. Kita boleh kira nak dapatkan the QK ni berapa by calculate dalam main steel. So you know in the main steel the first thing kira adalah M equal to WL square over 8. M kita dah dapat tadi the value which is 31.286 kilonewton meter. Masukkan je the value for W dan darabkan dengan value of L. So L here bukan ambil that 3000 mm yang kat atas ni. Itu adalah span saja. Sekarang kita kena pakai the effective span yang kita kira. So ambil that 2.97 to put inside this formula. Kita boleh solve this equation. Okay, I boleh kirakan satu-satu for the sake of takut ada salah kira. Then you boleh dapat value of QK tu What I did was this one I just darabkan dekat 31.286 tu. That's why I dapat 250 bla 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 2.97 power of 2. I darab dengan 5.04 and 2.97 power of 2 darab dengan 1.6 juga. My answer here is 14.584 kilonewton per meter. So kalau you tengok ni, you ingat ni jawapan tapi belum tentu ini jawapan sebab kita pun tak sure dia betul ke tak. Because we need to do checking. Kalau Z ni betul tak 0.95D. Okay, to check you need to use formula of K. M, okay, pakai value of M yang you kira dalam this one lah yang you kira tadi. Which is this one boleh ambil terus ya. Tukar dia into Newton millimeter. FCU given in the question. B is always 1000 mm for slab. And value of D, it is 120 mm. 0.072. Belum lagi. So kita check satu benda Z ni. Z yang kita nak. So I dapat 0.912D which is less than 0.95D which is not okay. Maksudnya sekarang sebenarnya value of Z is not 0.95D. Bukan more than 0.95 sebab kalau dapat 0.96 dapat 0.97 lebih besar daripada 0.95 jawapan you betul. Sebab dia lebih besar dari 0.95 you masih lagi kira pada 0.95 betul lah you assume. But bila you kira macam ni, you dapat it is less than 0.95D which means that the value of Z that you assume earlier is not correct. Kita kena buat balik. So if it's not correct, then we need to do another time lagi. Tapi start daripada this moment capacity Tak payahlah kira all the effective depth, effective span because value dia sama. So dalam structure you ingat kalau you ada assume, normally kita akan kena checking. Bila you check salah, kena buat balik. Z equal to 0.912D. That is the actual value of Z. Pakai S ni. Nak dapatkan the moment balik. 30,034,275.84 Newton millimeter which also equal to 30.034 kilonewton meter. Kita boleh skip part loading sebab loading tu masih sama. Right, the self weight masih sama. Tak ada apa yang berubah pun dekat loading tu. So skip loading, masuk pada main steel balik. For main steel, kita kira M equal to WL square over 8. M is 30.034. W kita dah ada, ambil je yang kita dah kira sebelum ni.
darab dengan the effective span which is 2.97 meter, power of 2 divide with 8. Okay, I kira direct 13.874. That is QK. The imposed load. Then kita calculate. Oh, kita kena check lah. Betul ke? Walaupun sebenarnya Z tu betul lah 0.912. Tapi kita always have to check. Check until we bleed. Z is 0.912D. K equal to M divide with FCU BD square 30.0. Pakai M yang value untuk you baru kira dekat atas tadi. Jangan ambil value yang you kira masa Z 0.95 tu. B 1000 mm, D 120. My answer is 0.070D. So okay, kita dah ada, kita cari Z. I dapat 0.9149, 0.95 lah, 15D. So memang tak jauh beza lah dengan 0.912. Okay, kenapa you dapat? Mungkin dia tak berapa like tepat-tepat 2 tu kan. Because of masa you kira K, you ada round up. Sebab dekat K ni, you dapat 0.069523695 sebab 5 tu dah lebih daripada 5 lah kan. 5 tu, so you akan round up ke 9. So 9 tu round up lagi ke 6. So that's why the effect sampai 7. Okay, 6 tu you kena naik ke 7. So dia banyak sangat round up dekat situ, maksudnya value dia banyak berubah. So that's why kita dapat 0.912D. Kalau tak, dia actually sama lah. Okay, so jawapan dia okay. QK is 13.874 kilonewton per meter. So bila dah ikut design ni, imposed load yang diletakkan ataupun you put the load on the slab must not be bigger than this value. Dia tak boleh lebih. Kalau lebih je fail. Kenapa kita check? Compare value QK kalau you pakai Z equal to 0.95 adalah 14.584. Kalau you pakai 0.92 adalah 13.874. Sebenarnya imposed load ni tak boleh lebih pun pada 13.874. Bila you pakai 0.95D tu, kalau you tak check, you dah letak load lebih. Sebab you kata maksimum dia 14. Sebenarnya tak sampai 14 pun. So fail lah slab kalau load lebih diletakkan daripada 13.874. Kurang faham. Tak faham? Kurang faham. Bila Z sama dengan 0.95D, value of QK you kira tadi adalah 14.584. Kalau Z sama dengan 0.912D, QK adalah 13.874. Sebenarnya design ni boleh support banyak ni je, 13.874 ni je. Kalau you tak buat checking, macam saya cakap, kena check balik. Make sure Z tu more or equal to 0.95D. Kalau dia kurang, kita kena buat balik. Kenapa? Sebab kalau dia kurang, sebenarnya load yang boleh diletakkan dekat atas slab tu rendah lagi daripada load kalau Z tu lebih daripada 0.95. Kalau you compare these two value, you boleh nampak kan beza dia. Okay, kalau 0.912D, imposed load yang you boleh letak atas slab tu lagi rendah daripada 0.95. Okay, that's why kita kena check. Sebab kalau kita letak lebih, kita letak sampai 14, fail lah the slab. Sebenarnya dia boleh support 13.874 je. Masih si faham. Tapi kan Miss kena tu okay, then the other one si okay. Masa you buat for
the first one, okay, you assume, you kata, okay, Z mesti 0.95D. Dia bukan jawapan dia 0.95D. And we don't really care about this 0.95D. Tak ada pun. It's just that kita assume to maximum. Sebab kita tahu bila lebih daripada 0.95, kita akan pakai Z tu 0.95 juga. Kan? Selama ni. So kita assume dia mestilah sama ada dia equal to 0.95 or more than 0.95. But bila kita kira actual Z ini bukan 0.95. Bukan lebih daripada 0.95. Bukan 0.9612D pun. Dia adalah 0.912 which is less than 0.95D. That's why dia tak okay. Sebab dari awal kita assume dia 0.95D. Bukannya mesti 0.95D. Okay. Kalau you dapat kalau you dapat dia 0.961D which is more than 0.95D, dia dah okay. Sebab kita memang kira kalau 0.95 kita pakai value ni kan. Selama ni kalau 0.961 ke 0.98 berapa-apa ke 0.9512 ke kita pakai 0.95. Tapi sebab value kita ni less than what we assume earlier. Fahamkah? Oh, faham. Okay. So kita pun kata dia tak okay lah sebab dia less than 0.95D as what we assume. So bila kita dah dapat dia less, so kita tahu value ni adalah the actual value. 0.912D tu adalah actual value. So kita kira pula for Z equal to 0.912D. Dapatkan balik dia punya QK. And bila you tengok dekat bawah ni, okay maybe lah sebab I cakap itu memang actual. Memang sebenarnya 0.912D. Tapi for the sake of nak make sure kita tak salah kira, kita checking lagi. Which is kita dapat 915D. Kita tak dapat tepat-tepat balik 912D. Sebab kita ada round up macam tu. Okay, ada yang you boleh dapat balik tepat-tepat kalau you kira betul-betul point dia sama lah. Satu lagi miss. Kalau yang apa tu? Clear distance between support tadi macam mana dapat 75 tu? Okay, sekarang ni slab ni dia duduk sampai hujung. Okay, dekat sini kan slab ni. 3000 tu sampai tengah-tengah ni. Tengah-tengah brick wall. But sekarang you nak clear distance. So clear distance you nak tolak thickness of semua brick wall tu. You tahu brick wall tu punya thickness adalah 150. So you bagilah dua. Sebab ada balance lagi 75. You kena minus for one side. And for the other side juga. Tolak 2 darab 75 ni. Sebab ada both side Ada dua brick wall. Halif Haris, raise a hand. Miss, kalau yang dekat ultimate load tu kan, for the GK right, kalau dekat loading tu ada floor finishes right, so GK tu akan tukar ke macam 3.6 ada floor finishes tambah 1 4.6, so GK tu akan jadi 4.6 or That's what yang I mention sebelum ni. Bila you kira ultimate load, tak kisahlah macam soalan like example 1 dengan exercise 1 tu pun kan. Ataupun soalan like this sekalipun, bila ada floor finishes, you kena include dalam total dead load. Okay, kalau ada floor finishes dalam soalan, for example like this question. I dah tulis dah. Ini kelas semalam ni. Bila you kira self weight, you dapat self weight kan berapa? Selalunya GK terus pakai value self weight tu kan. Tapi for this question, this kind of question, bila dia cerita je pasal floor finishes, for example here it is 1 kilonewton per meter square, you kena campur this 1 kilonewton per meter square inside the value of GK. So bila you kira ultimate load, you ambil lah value GK yang you dapat kat sini. Berapa? Macam soalan tadi, contohnya lah. Kan you dapat 0.6 kan tadi kan. You dapat something like the value here should be 4.6 lah. Okay, you dah campur kan.
Dan you pun masukkanlah 4.6 kat sini. 1.4. Okay. So this is 1.4 times dengan 4.6. So this is the GK, total dead load. Yang you dah masukkan dia punya floor finishes. Thank you so much. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.